Okay, question 7, why to find the value of m and n if both sum and product of the roots of this equation mx squared minus 3x minus n is equal to 0 is equal to 3 by 5. Any sum of root of 3 by 5 बराबर the product of root of 3 by 5 बराबर the number of m or n वाला मावल. See, click the solution given मग सर ऐसे information दिखो रहा है. Given our dash is there, your equation you want there. mx square minus 3x minus n is equal to 0. बल्ले पे कितना given दी कि sum of root or product of root द्वारा the 3 by 7 3 by 5 बराबर यानी sum of roots down 3 by 5 थी और product of root यानी alpha multiply beta down 3 by 5 ठीक है जी that given there that all this is na mauli kel that given required share gore required the among sara to find values of m and n that were values mal mauli but the equation ki chikum values ठीक था दिल as equation 1 number koma जब मैं compare कि मैं सर a b c रहा उसी का ना no the equation से compare koma with compare equation 1 a given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0 نقول إذا a بزي منصر m ده أول no a بمنصر m برابر شي b بزي منصر ده minus 3 ده no b بمنصر شي minus 3 أو c بزي ده minus n c بزي ده minus n no ده دري value رهوة يو ده يو ده और यो दा दा द्री वैल्यू उस मंग अधिक इस्तेमाल हो ची अल्फा प्लस बीटा मंग सर बराबर है दा मंग तपत पे ची माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस पखल से और बी माइनस 3 दे और ए पजे दे एम नो अल्फा प्लस बीटा is equal to 3 divided by m was the given equation so which alpha plus the amount of given information is the sum of roots product of root the 3 by 5 in alpha plus beta amount of barabar 3 by 5 3 by 5 is equal to 3 by m نقول ده دو friction دي برا numerator same دي denominator بم same دي but this implies that m is equal to 5 يو من سرا m راوته فده سيز ما كم زين أقول كده 3 by 5 ده given ده given دي ش alpha plus beta ده 3 by 5 बराबर ده ठीक है जी उस बे ده دي دام given دي چې ده دوړه product وږي دام ده 3 by 5 دي او دا من سره اول برابر ده c divided by a اوس موږ سره څه شی دی minus m minus n minus n divided by a موږ سره دی m minus m divided by n ها نو ګورئ alpha multiply beta 3 by 5 برابر دی 3 by 5 3 by 5 is equal to minus n divided by m دا موږ given ولیکه دا چې کوم ځای نه ولیکه دا موږ ته given دي دا 3 by 5 دی ها 3 by 5 is equal to minus n divided by 5 دا ولی دا ځکه چې موږ سره m ویلی دلته ده 5 therefore m is 5 ها اوس د denominator سیم دی نو fraction دی نو برابر سیم منځ کې ځکه equal دی یا د تاسو کراس ملټیپلیکیشن سره هم ساتل کولای شئ خو ساده خبره ده چې دوه friction دی او منځ کې equal دی او denominator سیم دی نو numerator هم سیم دی لکه څنګه چې موږ دې کیس کې وکړو numerator سیم او denominator هم سیم و نو minus n is equal to 3 یا موږ د سیم لیکلی شو چې n is equal to minus 3 نو دا هغه دوه ویلیو required وي چې موږ معلومه کړو